Dr. Gabor Mate jedan je od najuticajnijih govornika i stručnjaka današnjice u oblasti traume, zavisnosti, emocionalnih poremećaja, zdravog roditeljstva, ali i fizičkog obolijevanja uzrokovanim ličnim i kolektivnim traumama. Kanadski ljekar mađarskog porijekla decenijama istražuje veze između bolesti i društva u kojem živimo. Kaže, bolest nastaje kada potisnemo sebe da bi nas društvo prihvatilo. Dr. Mate, thank you for speaking one-to-one for public service of television of Republic of Srpska. We will start with your first book, The Myth of Normal. Sorry, last book. It seems to me that it came in a time when we no longer know what is a normal. Is there even definition of normal? Well, as a doctor, I'm used to normal, which means the conditions under which life is possible. So there's a normal temperature of the body. If it's too low, you die. If it's too high, you die. There's a normal range. Same with the blood pressure. There's a normal range of blood pressure. If it's too low, you might die. If it's too high, you will die. Within the normal, it's natural and healthy. The trouble is that in society, we think a lot of things that are normal because we're used to them. They're also natural and healthy. But they're not. For example, what is? Well, I can give you one example. Yes. I understand that in this part of the world, it's still considered normal to spank children, to hit children when they were small. That's normal because everybody's used to it, but it's not natural and it's not healthy. So when human beings first evolved, they're living in small groups, and people that still live in small groups with their kids and the whole tribe together, they don't hit their kids. So it's not natural, it's not healthy, it's damaging, but everybody thinks it's normal. It's just one example. We think it's normal in this society not to pick up babies when they're crying. We tell parents, let them go back to sleep. You tell a monkey that, or you tell a cat to ignore the baby's crying. But we tell human beings it's okay. So we think it's normal, but it's not healthy, it's not natural. Mm-hmm. And today, the number of suicide, we need to talk about that, among children and teenagers is on the rise worldwide. It is. What is happening? Why is that? Well, when do people commit suicide? It's when they don't believe that, it's when they feel terrible, and they feel alone, and they feel there's no way out. So suicide is an attempt to escape from suffering. So the real question is, why are kids suffering so much? Well, for children to suffer, it means that they don't have a strong connected relationship with adults who can hold them and who can understand them. And that's not the fault of individual parents. Parents are under such pressure right now, such stress. I mean, if you look at this part of the world, all the horrible things that happen here. How we can deal with such a problems if we have constantly pressure of economic problems, social, political, economic. So parents are under a lot of stress, which means that they're not available emotionally for their children because they're too caught up with their own troubles. And the children feel alone. They don't feel understood, they don't feel seen. And usually, children who commit suicide, they might leave a suicide note sometimes, but before, they never told anybody about their problems because they felt there was nobody to talk to. So that they've lost that connection. And so that's why they kill themselves. How to fix that connection? How do we, well, first of all, don't lose it in the first place. So that when the baby's born, it needs your attention. It needs to be held and to be loved. Don't put the baby down and don't pick them up when they're crying. Don't do that. That just makes the baby feel alone and helpless and hopeless. Don't hit children. Make sure that you spend time with your kids. Don't just put them in front of a television set or give them a cell phone, but actually play with them, have a meal with them. Don't just send them off to daycare and in the evening everybody sits down to watch television. When the child comes home, connect with them again. Also, the big problem is that peer violence among teenagers is rising. What's happening? Well, what's happening there is that
when children lose their connection to healthy adults, then they start looking to each other for how to be and how to behave and how to talk and so on. And that means that immature creatures are now guiding other immature creatures. And sometimes children want to fit in by doing what the group wants them to do. And children have a lot of aggression. Why do they have a lot of aggression? Because they're frustrated. Why are they frustrated? Because their needs aren't being met. What's their biggest need? Loving, connected relationship with adults. When kids don't get that, then they start trying to get the contact from each other. But they're full of aggression. Then they act out that aggression on other children. And when one group of children attacks another group of children, now they feel together. Now they feel they belong somewhere. So it gives them a sense of power and a sense of belonging. And that's why they do it. Not because they're bad. They're not bad. They're just behaving that way. For example, can you give advice to parent? Their child returns from a school, it's upset and sad, and says, other pupils didn't accept me. For that child, it's a huge problem. How can parents deal with this situation, such a situation? Well, I was a parent of kids like that, so I can tell you, there's two things going on. One is, the child who's not accepted very often doesn't feel acceptable because they didn't feel accepted at home. So if you want our kids to feel acceptable in the schoolyard, let's make sure that they feel accepted at home. That's the first point. The second point is, when the child says that, don't give them advice. Don't tell them what to do. Just listen to them and say, oh, sweetheart, that really feels bad, doesn't it? You know, come on, you know. And so in other words, hear their feelings and don't try and fix it. And because when kids feel heard, then they feel that they matter. And when they feel that they matter, they feel more acceptable. So make sure that they're accepted at home. Unfortunately, these are not the only problems facing today's society. We are also witnessing increasing number of cases of femicide, gender-based violence. Why? Well, you may not like this answer, but I'll give it to you anyway. A lot of males are very angry at women because they're angry at their mothers, and they don't realize it. So they take it out on women. Why they're angry at their mothers? Because their mothers were too stressed or too traumatized to really connect with them. For example, if a father hits the child, you know what the child's going to be angry at? Not at the father, but at the mother. Why didn't you protect me? So there's a tremendous anger towards women because women are given the job of taking care of the kids. The men often don't take part in that. And the women are under such stress and such pressure. And so often the women are also trying to take care of the emotional needs of the husband. And the more that the women take care of the emotional needs of the husband, the less they're available to their kids. Now, male children will then try and get those needs met from other women when they're adults. And they're very angry when they don't get it. Now they're angry now they act out their anger on women. It's not the mother's fault. I'm not blaming mothers, but I'm saying it comes from a deep sense of abandonment and anger. You claim that all physical illness come from trauma, but still we doubt this. Should we? If you don't think it's true, it's because you don't know the evidence. You know, it's not a new idea, by the way. It goes back to ancient times. But there's so much evidence now. Like trauma, for example, it does a number of things. It causes inflammation in the body. So children who had severe trauma, you can measure their blood to their blood tests, and they'll have more inflammatory proteins in their blood. And they're more likely to get depression and heart disease and cancer and autoimmune disease. That's just a fact. Trauma also interferes with the activities of genes. It makes genes work the wrong way. It turns on the wrong genes and it shuts off the right genes that protect your body. Trauma also interferes with the functioning of the chromosomes, so that the chromosomes
don't work so well. Trauma also causes higher level of stress hormones like adrenaline and cortisol. Cortisol makes you depressed, it thins your bones, gives you osteoporosis, it puts fat on your belly so you're more likely to get heart disease, it suppresses the immune system, it ulcerates the intestines. So unfortunately what I'm telling you is basic scientific fact, studied tens of thousands of times, but most doctors never hear about it. Yes. So most doctors never hear the connection between the emotions and traumatic life experiences and physiological health. It's a big. Some of studies are 50 years old and still we are, it seems, at beginning. Look, in 1870, there's a British surgeon who's still very famous, James Paget, who pointed out that breast cancer has to do with a lot of emotional pain and struggle. Jean Martin Charcot, who's a French neurologist, he's the first one to describe multiple sclerosis. He said that this disease has to do a lot to do with stress. I could go on and on and on. They didn't have the scientific evidence. They just had their insights. Now we have the scientific evidence. It's been collected now for over 100 years. Unfortunately, in medical schools, they split the body from the mind, and they don't introduce this information. And the average medical doctor here in the Balkans or in North America or rest of Europe, they never get a single lecture on trauma, which is incredible given what we know about trauma and disease and trauma in the brain and trauma and mental health problems. I would say it's almost criminal, but it's not criminal, it's just lack of awareness. There is a lot of talk about various mental illnesses. I would be free and say that almost we are bombarded with advices like love yourself, put yourself in first place, you need to know who you are. And on the other hand, many think that this is exactly what causes anxiety. Is that true? No, people are anxious, that's why they get that advice. But the advice is useless. I could never love myself just because, you know, at least I didn't know how to, you know, so the question is not love yourself, but why don't you love yourself? What happened to you? The question is not take care of yourself, but what's in the way of you taking care of yourself? What happened to you? Something happened. Children, babies, and why don't you ask for help? Babies know how to ask for help. Adults don't know how to ask for help. Something happened. They learned that help is not available. So it's not a question of giving people advice. It's a question of having people find out what's in the way of their self-understanding and their self-compassion and their self-acceptance. What's in the way? Trauma. I will quote you. Diseases arise when we suppress ourselves to be accepted by society. But how to remain authentic today and at the same time not be isolated? Because we are social beings after all, and majority strives to be accepted. Yeah. Well, if I understand myself right, we are social beings. In fact, we would not exist if we weren't. We could not have evolved as individuals. No way. We had to evolve in a social context. So we evolved as communal creatures, connected to each other, taking care of each other, taking care of our babies. That's how we evolved. In modern society, we've become very, very isolated. There's an epidemic of loneliness in the globalized world. In Britain, they had to appoint a minister for loneliness. It's so bad. And people are lonely. Being lonely increases your risk for physical illness as much as smoking 15 cigarettes a day. Now then we have the social media that's supposed to connect us, but it doesn't. It separates us because most of the time, because when people go on Facebook, on social media, they don't present their real selves. They present their image. So even if people love my image, I don't feel loved because they don't know me. Yes. Even if I create a beautiful image, an attractive image, a lot of people say, I like that, you know, we're your friends. I'm still alone because they don't know me. In fact, it gets very addictive
because I want more and more and more and more, and the more I get, the less it means. But how to know who we are and what we know, what we want? Because it seems that people are lost. Yeah, well, that may take some work. Is it a quick way, or the only right way is long process of psychotherapy? That depends on what kind of help you get. It doesn't, well, but I tell you what the pathway is through the body. So if I'm working with somebody and they say, I don't know who I am, they'll never figure it out up here. They can think about it for 50 years, they'll never figure out who they are. But I ask them to feel their bodies. I ask them to feel their breath. They can tell me what's going on there. So now babies are very connected to their bodies, completely. That's all they have, actually. And so we lost that connection. So the thing is to regain it. So How? well, if I was working with you, I would be asking you right now, what's in your body right now? What's in your throat? What's in your chest? What's in your belly? What's in your shoulders, you know? And we would begin from the body, and then we would find out. A lot of things. Yeah. Okay. Yeah. We need to talk about this. What we will do with transgenerational traumas? How can any society heal from this? First of all trauma, almost all trauma is transgenerational. It's almost, if people don't heal their traumas, they're going to pass it on to their kids. I did. Most people do, because when we have kids, we're very young. We're not very mature yet, and we can't help it. So it's better to have children when we are mature or immature, younger? But the point is, people do it anyway. Yes. I mean, nobody's asking me when they should have children, Yes. you know. Ideally, you should have children when you know yourself a little bit, Yeah. but a lot of us don't. So just about all trauma is multi-generational, which means that there's nobody to blame. It's just one generation passing it on to another. You heal it in each generation. And so that the more we do, the less we will pass it on to others. And also in a society like this, or like any society, like in Canada, some people have really suffered a lot, which is where I come from, it's where I live. I'm from Hungary, but I grew up in Canada for the most part. And there, the indigenous population, the native population, suffered terrible traumas, terrible traumas. Well, we need to acknowledge that. So for healing, it's really helpful if your pain and your experience is acknowledged. So here, and not just what happened to me, but what did we do to other people. So the more honest we can be about the past, the more positive we can be about the present. And a lot of societies, they don't want to talk about the past very much. We will finish with these smart words. Thank you, Dr. Mate. It was an honor to speak with you, and thank you for taking time in talking for Radio-televizija of Republika Srpska. I wish you all the best in your work and that you come back in Banja Luka. Thank you. Za 15 godina rada investirali su oko 15 miliona evra u predškolsko obrazovanje i odgoj u Srbiji, a u njihove projekte do sad je bilo uključeno više od 53.000 djece. Najavljuju da dolaze i na naše prostore. Za sebe kažu da su grupa strastvenih sanjara i saosjećajnih ljudi koji žele da naprave razliku i koji duboko vjeruju da je svako dijete važno. Smatraju da je za sretno djetinjstvo potrebno i uspješno roditeljstvo. Oni su Fondacija Novak Đoković. Nastavljamo razgovor sa Jelenom Đoković. Jelena, hvala vam što ste došli u Banja Luku i prije svega doveli vrhunskog stručnjaka i doktora Gabor Matea i što ste u stvari kroz radionicu Podrška ne perfekcija koju provodite kroz vašu fondaciju Novak Đoković pružili priliku Banja Lučanima da se upoznaju o zdravom roditeljstvu, o ranom razvoju djece. Recite mi, zašto ste baš kao fokus rada vaše fondacije izabrali rani razvoj djece? Pa jako nam je drago što smo ovdje u Banja Luci i drago nam je što možemo da pružimo tu vrstu podrške ne samo našim Beograđanima ili u Srbiji uopšte. Mi imamo 15 centara u Srbiji, tako da smo se rasporedili da pomognemo svima.
Mi smo se odlučili za rani razvoj iz razloga što to je, da kažem, rani razvoj obično se posmatra kao formativni period života jednog čoveka. I u tom periodu deca upijaju sve dobro i loše i sve ono što će biti postavka kasnije za njihove odluke, kako privatne, tako i poslovne, kakve izbore partnera imaju, kako regulišu stres, kako se odnose prema svom telu, prema okolini, na koji način doživljavaju svet. Jer praktično dete kao dete, ono prvo doživi kroz emocije okruženje, a tek onda počinje da uči kako da iskaže te emocije, odnosno osjećanja i njihov doživljaj sveta. Tako da je to jedan jako bitan period života i sve studije pokazuju da je to najbitniji moment prevencije svega onoga što mi ne želimo sutra da vidimo u društvu, što ne valja. Ako se mi posvetimo detetu, onda ćemo imati jednog zdravog, odraslog, dobrog čoveka. Interesantno je da ste se odlučili da osnujete fondaciju prije 15 godina. Bili ste mladi i vi i Novak. Tada niste imali djecu, rekli ste čak da niste ni razmišljali u tom periodu o roditeljstvu. Uhvatili ste se u koštac sa vrlo ozbiljnom temom. Pa jesmo, znate, mi smo izučavali prvenstveno, radili smo studije i tražili smo najbolji način kako da našu energiju, novac i mogućnosti koje imamo investiramo tako da sistemski napravimo promenu. Jer nismo želili da selektujemo sada čiji je problem veći ili manji. Želili smo da se bavimo dobrom postavkom stvari, a to je u principu kroz dete, kroz porodicu i podršku roditeljima. I iskreno, evo, 15 godina rada, stvarno se nismo pokajali i svaki put kad vidimo pomak, nekako to nam je još veći podstrek da nastavimo što jače i evo, zato smo i već posljednje 2 godine u celom regionu. Mi smo čekali pravi trenutak da se proširimo, da ipak imamo i znanja i još veće mogućnosti i pažnju da ovakva tema zaživi ne samo kod nas, već i kod svih u regionu. Važno je reći da sada imate i institucionalnu podršku. Mnogo toga ste uradili. Rekli ste 15 godina postojite, ali šta bi izdvojili kroz te silne programe, projekte, otvaranje vrtića, edukativne radionice, pa čak ste u onim sredinama u Srbiji otvorili učionice gdje djeca prije nikada nisu mogli imati predškolski odgoj. Mnogo, zaista, mnogo posla. Šta izdvajate kao najvažnije i da li te vaše programe i projekte realizujete u regionu? Pa najvažnije je želja ljudi gdje se mi pojavimo, zato što mi imamo sredstva koje možemo da uložimo u nešto. Naprimjer, mogu da iskoristim jedan primjer parkića za decu. Znate, mi svi želimo da vidimo što više uređenih parkova, lepih igrališta za decu. Međutim, ako ne postoji, da kažem, zajedništvo među ljudima, onda će ti parkići i ta igrališta biti jako brzo, nakon mjesec, dva, da kažem, rastureni, napušteni, neodržavani. Svako će kriviti nekog drugog. Ali kada se mi zajedno ujedinimo, a to je ono što se dešava kada Novak Đoković fondacija dođe u njihov kraj, gdje mi ujedinimo celu zajednicu. Mi edukujemo i nastavnike i roditelje i lokalne samouprave i svi zajedno se posvetimo tom projektu. Dakle, da kada Novak Đoković fondacija ode odatle, da nije samo otišla, ostavila ključeve i napustila to, već su to nasledili ljudi koji će kasnije to očuvavati za druge generacije. Tu je jako administrativnog posla, znači nije to nešto sad kao imamo para i ajmo sad da izgradimo nešto i to će sve biti kako treba. Naprotiv, tu jako puno stvari treba da se posloži i kockica da bi da kažem, jedno selo, naselje, jedan grad dobio baš adekvatan prostor za njihovu decu i da bi to ljudi cenili i poštovali. Tako da naša uloga je, da kažem, slojevita. Mi prvo što ujedinjujemo zajednicu, onda što edukujemo zajednicu, a samim tim i infrastrukturno je podržavamo. Da li imate nekakav feedback, tako da kažem, nakon vašeg rada fondacije, omogućavanja nekih novih uslova u razvoju djece, da li ste dobili neku povratnu informaciju? Šta je sa tim mališanima? 15 godina odrastaju sa vama. Pa znate kako, najlepši feedback je prvenstveno taj da porodice ostaju u svojim mestima. Znate, sele se u veće gradova onda kada nemaju gde njihovu decu da pošalju. To je obezbediti infrastrukturu. Tako je. Dakle, mi podržavamo ta mala mesta da oni ipak nastave da žive od svojih nekih
privrednih delatnosti u okviru tog sela i nastavljaju da ipak žive mladi ljudi tamo, jer zdravo je živeti. Nije baš najbolje rešenje uvek otići u grad i to je ono što mi želimo da podržimo. A što se tiče tih mališana, ja mislim da treba da sačekamo još nekih 10 godina da vidimo prave rezultate, jer to je i razlog zbog čega se mnogi ne odlučuju za ovakvu vrstu investiranja, zato što uglavnom se bave kratkoročnim rešenjima. Naša rešenja su dugoročna, za njih treba biti strpljivi i konstantno se baviti time. Mi smo 15 godina u ovome, ali za 10 godina kada ta deca budu nosioci društva i nekih odluka, da kažem 25-30 godina kad budu imali neke vodeće uloge u društvu, mi ćemo moći da kažemo sa sigurnošću da smo nekako to na pravi način izneli. Ali kao što vidite, mi nastavljamo da edukujemo i nastavnike i roditelje. Jer niko sa njima nije ni radio prije. Tako je. Ima tu još puno posla. Puno posla. Roditeljstvo je uvijek aktuelna tema i prije i danas, posebno danas, jer vremena su, mnogi kažu, daleko izazovnija, možda mi to i ne razumijemo iz perspektive mladog čovjeka, ali vaš program Podrška, ne perfekcija, u stvari treba da bude podrška roditeljima kako da se suoče u ovim novim okolnostima. I uvijek kažete da je važno osloboditi se tog osjećaja da budemo savršeni. Šta to znači? Možete nam objasniti? Pa, konkretno iz uloge roditelja, često roditelj želi da pruži najbolje svom detetu i jako puno skuplja iskustava u toku svog života na svojim greškama i želi da se to njegovom detetu nikad ne desi. Što nema nikakve veze sa detetom. Praktično dete kao dete mora da iskusi život. Ono je došlo da živi svoj život baš takvo kakvo jeste. I za razvoj deteta je jako bitno da roditelj prihvati dete baš takvo. Dakle, da ga podrži u autentičnom izražavanju svojih emocija, kakve god da su one. Znate, roditelju često bude jako teško kada je dete tužno. Mi pričamo o nekom srećnom detinjstvu, a kada neko kaže srećno detinjstvo, često misli da dete stalno treba da bude nasmejano, da se stalno igra, da sve bude lepo. Međutim, boljke detinjstva su i baš takve da iskusi neke poteškoće i gubitke i poraze i najlepša stvar i najlepše ono što treba da bude jeste roditelj treba da bude u tim trenucima kao podrška tu detetu, da dete može da proživi sve to i osnaži nakon toga. Jer nama trebaju padovi da bi mogli da se penjemo hrabrije. I tu je uloga roditelja. Mnoge, kao što rekoh, programe organizujete. Čak ste i promociju filma Mudrost traume doktora Gabor Matea imali. Nakon toga organizovali ste panel diskusiju sa stručnjacima. Hvala vam što ste razumjeli da je izuzetno važno da ovakav jedan stručnjak kaže našim sugrađanima, svima nama i pošalje neku poruku, jer proživjeli smo mnoge traume. Kako ste se odlučili na ovo? Znate kako, mi često se fokusiramo na neke teme koje možda nužno ne menjaju svet. I ja verujem da u svakom društvu trauma itekako ima puno i baš zahvaljujući dr. Gabor Mateu nisu neophodni samo ratovi, genocidi ili neke teška zlostavljanja da bi mi rekli da to je trauma. Znate, traume se dešavaju deci svakodnevno baš zato što je odsustvo roditelja toliko veliko u njihovim svakodnevicama. Dovoljno je da je roditelj tu kada se desi neka teško iskustvo za dete, da on to mnogo bolje prebrodi. Mnogo su više prisutne traume, one u kojima, to su, kako kaže Gabor Mate, traume sa malim t. To su odsustva nekih bitnih stvari u našem detinjstvu. I najbitnije jesu roditelji, podrška roditelja. Mislite da u našem odgoju, izvinjavam se što vas prekidam, imamo to odsustvo, tradicionalni način odgoja? Apsolutno. Mi smo sada stvorili društvo u kome su roditelji itekako odsutni jer moraju da rade. Bake i deke nisu toliko prisutne kao što su nekada bili. Nama je neophodno prisustvo jedne brižne odrasle osobe koja je tu da nas prihvati takve kakvi jesmo, da se izražavamo onako kako osjećamo i da postavi jasne granice. Mi smo sad došli u situaciju iz jednog ekstrema velike kontrole, velike prisutnosti, velikog autoritativnog modela roditelja, kako bi mi to nazvali tradicionalnog. Sada idemo u onaj potpuno popustljivi
način roditeljstva gde roditelji praktično na neki način su i napustili svoje dete. Jer nema granica, dete može da radi šta hoće, roditelj nije tu. I mi smo, da kažem, dva ekstrema, ni jedno ni drugo ne podržava razvoj, zdrav razvoj deteta. I to je ono što mi želimo da pronađemo način kako ćemo da se kvalitetno posvetimo detetu. Mi ne nudimo gotova rešenja, svako dete je drugačije i potrebe svake porodice se razlikuju. I bogatstvo je u stvari imati izbora. To je ono što mi u stvari nudimo sa ovim radionicama i prilikama da roditelji uče, da se propituju. Jer ako bismo uzeli, da kažem, primer da su roditelji možda pospani, mi ne želimo njih da još više ušuškamo, već želimo da ih probudimo. I to naš rad u stvari ima za cilj, da mi probudimo neke naše već, da kažem, zastarele modele roditeljstva koji ne dovode nužno do dobrog i zdravog razvoja deteta, jer batine nisu rešenje, kažnjavanja nisu rešenje, etiketiranja nisu rešenje. Jako puno studija to pokazuje. Zbog toga je dr. Gabor tu, zbog toga je dr. Šefali bila tu. Mi želimo da pokažemo da već studije i tekako prikazuju koliko posledica na zdravlje svakog pojedinca imaju, da kažem, određene iskustva iz detinjstva, a naravno nemamo nikakvu nameru da nekoga osuđujemo, već samo da probudimo. Promocija ovog filma bila je u 7 gradova. Recite nam, kakva je reakcija publike? Šta je vama onako interesantno bilo? Šta su pitali doktora Mate, ali i druge stručnjake koji su učestvovali u panel diskusiji? Bilo je u 45 gradova u regionu projekcije filma. Mi smo putovali na 7 lokacija. Različiti su doživljaji bili u različitim sredinama. Naprimjer, u jednoj sredini je bilo isključivo govor, da kažem, publika je podizala ruke da pitaju na temu zlostavljanja. Dakle, u njihovom okruženju je poprilično to bilo dominantno zlostavljanje dece, zlostavljanje žena. Naprimjer, u drugim gradovima imali smo situaciju gde nisu bili baš prvo slobodni. Jedno sat vremena našeg panela mi smo više pričali nego što su ljudi postavljali pitanja, a onda su se otvorili i pričali o nekim velikim strahotama koje su pogodile taj region, da kažem. Interesantno je da u mestu u kojem nismo bili su takođe bili i određeni zatvorenici koji su gledali film i oni su izrazili želju da i njihovi, oni su dobili valjda jedan slobodan dan ili dva i onda su zamolili da se to pušta i u zatvoru za ostale, da kažem, zatvorenike koji su tamo jer smatraju da bi im to puno značilo. Naime, film ima poruku saosećanja, razumevanja, da širimo empatiju, da razumemo da ljudi nisu pogrešni i da ne osuđujemo čoveka, već da kažemo šta se to tebi desilo, pa si ti takav kakav jesi, a ne koji je tvoj problem, već šta se tebi desilo. Mislim da su ljudi jako lepo reagovali i da je to sjajan film. Mi kada često preporučujemo određene knjige, nemaju puno ljudi vremena da čitaju, ali za film izdvoje vreme i u filmu je sažeto i mislim jako je slojevit film, da se razumemo tu ljudi kako ko sa različitom potrebom pogleda svašta nešto izvuče i svako ako ga pogleda više puta uvek nađe nešto novo. Vrlo edukativan i težak emotivno da se podnese. Tako da jako je dobro da ljudi to pogledaju. Opet, iako je težak, mislim da je dobro da se suočimo sa tim i da počnemo da razmišljamo kako možemo zdraviji da izađemo iz svega ovoga. Kratko, možete li mi reći, da li mislite da smo spremni da se suočimo sa našim traumama? Da li smo skloni bježanju u druge krajnosti? Ne mogu da generalizujem. Znate, svi smo različiti i zavisnosti od toga šta se kome desilo, ta osoba će imati drugačiji kapacitet za podnošenje. Neko se isključi da bi sebe spasio, ali taj odbrambeni mehanizam nije nužno dobar dugoročno. Dakle, nama nekad isključivanje i odbacivanje, suočavanja sa teškim momentima pomogne, ali dugoročno nas jako odvoji od sebe i razboli. Da li nastavljate sa ovim projektom, programom i dalje? Koji su planovi fondacije? Možete nam malo više reći o tome? Nama je želja da putujući kroz region, da kažem, probudimo i druge zainteresovane osobe kako bi i njih pozvali da eventualno nam se jave i pokažu svoju zainteresovanost, jer mi možemo ovaj program da implementiramo u svim zemljama regiona ukoliko postoje zainteresovane osobe. Nama sve što treba jesu ljudi koji su zainteresovani za rad
i prostorije gde možemo da okupimo roditelje i onda ćemo sve lako. Zahvaljujući virtualnom svijetu, vi i vaše programe imate kroz webinare brojne, čak ste i podcast otvorili. Mnogo toga mogu naučiti. Ako se ne varam, doktorica sa kojom radite, doktorica Smilja, mnogo i vama u roditeljstvu pomogla. Jeste, ja sa njom jako lepo sarađujem i puno sam naučila od nje i svakodnevno sa njom diskutujemo o roditeljstvu. Nas dve smo sada pokrenule podcast baš razgovori o roditeljstvu sa ciljem da to ima malo, da kažem, dalji odjek i naravno ljudi nam se javljaju, to jako lepo sada ide. Imali smo i webinare, tako je u vreme kada je pandemija bila pa nismo imali priliku da radimo radionice sa roditeljima, ali i radionice podrška neperfekcije se nesmetano odvijaju u 15 gradova u Srbiji i da kažem imat ćemo i online akademiju gdje će roditelji moći da kažem i virtualno da prođu sve te radionice koje mi imamo, ali uvek je bolje uživo, to moram da kažem jer ipak energija je drugačija. Interakcija, tako je. Evo, ako je moguće za kraj uopšte izdvojiti nešto, koju bi vi poruku prvo kao roditelja, zatim kao direktorka, zajedno sa vašim suprugom Novakom Đokovićem, koja uspješno vodi jednu fondaciju, koju bi poruku poslali? Roditeljstvo je odnos. To nije uloga, to je odnos. Dakle, on treba da se neguje i gaji. Mi kao fondacija se trudimo da pružimo podršku i to je ono što ćemo nastaviti da radimo, ali našoj fondaciji je potrebna podrška također i drugih. Ne možemo to sami da radimo. Tako da što se više nas ujedini, a mi nosimo poruku ljubavi i saosećanja i mira, što se više mi ujedinimo, to ćemo veće promjene vidjeti, ne samo kod nas, već i u komšiluku. Jelena, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio-televiziju Republike Srpske. Iskreno vam želim uspješan nastavak rada fondacije i da još više raste. Hvala vam i vidimo se, nadam se, i sljedeće godine. Naravno. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili uz naš program. Želimo vam prijatan ostatak večeri. Doviđenja.